Okay, it's live now. All right, so I'll continue now. You are shit now. Asani, yeah, we are generally get your line. Okay, so magnesium ions, they move from the soil into the root hair cell by active transport. Okay, the Lomio active transport name move people at the energy lower energy lower down the root hair cells တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေအများကြီးရှိလဲဆိုတော့ mitochondria တွေအများကြီးရှိတယ်Hey man, I'll mute you for a bit now. Mitochondria တွေအများကြီးရှိတယ် mitochondria တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာ energy release ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ root hair cell ကနေပြီးတော့ active transport တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ် active transport တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ magnesium ions တွေက swell တွေကနေ root hair cell တွေကိုဝင်တယ် okay so they can ask you to give some examples of active transport you can say that the movement of ions from the soil into the root hair cell, it's an example of active transport. Okay, so do a description in the magnesium ions move from the soil to the root hair cell by active transport. Okay, AT where you like it stands for active transport, no? All right. So Dario lifetime about the chala overview game no? Active transport or movement it's the movement of ions or molecules from a region of low concentration to a region of high concentration. So diffusion solution, it's a movement of molecules from high to low concentration. Osmosis solution, it is the movement of water molecules from high water potential to low water potential. Okay, so high to low active transport so low to high. Okay. Hey man, can you mute yourself a bit so that all right, thank you Heyman. So so active transport it is a movement of ions or molecules from low concentration to high concentration. Okay, so the movement down the concentration gradient against the concentration gradient today. Any low against the movement energy lower day. This energy requires so active transport so one example it is in root hair cells. Root hair cells solution magnesium ions the magnesium ions magnesium ions the root hair cells magnesium ions active transport okay so the low energy root hair cells mitochondria okay all right so who be in the middle and I cannot hear you at all. I can hear the blurry static noise, but I couldn't hear your voice. Do you want to try testing your microphone again? I could be a senti. All right. Are you saying something? I cannot hear. Rajaya. I can hear the background noise. Background noise Jaya. I meant he meant the normal Jaya. Okay. All right, sure.
Hello teacher ကြားလားချေ Yes အခုကြားရပြီ ဆိုခဏလေး teacher Okay okay ကျန်တဲ့လူတွေကခုပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းနေလို့နော် Also guys from yesterday's meeting I heard that sometimes you guys don't have complete notes ဆိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် just let me know okay I will give enough time for you to write down the notes အဲ့ဒါကြောင့်မို့ class မှာ notes တွေရေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလေပြီးအောင်တော့ရေးမယ်ဒါပေမဲ့မပြီးလို့ရှိရင် just stop me okay Teacher, I haven't finished copying the notes yet. Please wait a bit, solution. I'll wait. Okay? Just let me know if you haven't finished copying yet. Okay, so choose out B. Nota, Rinta, Shilawati. Okay, great. All right, Aka. So I'll wait some more now. Wait for some more people. Also, guys, one thing that I want to announce, Kathy, the active transport evaluation, we are done with the movement chapter, okay? The movement of substances in and out of the cells. The diffusion, osmosis, active transport, so the evaluation, now I can't account what that being measure. You guys need revision, the moment, no? October ကြရင်ရှိရလေစာမှုပွဲမှာဘာတွေပါမှာလဲဆိုအခုဟုတ်တယ်လေစာမှုပွဲကအခုဒီလထဲမှာရှိရမို့လို့I think တပတ်လောက်အချိန်ရမယ်ထင်တယ်နောက်မနက်ဖြန်ရေနောက်တစ်ပတ်ရေလောက်မှာစာမှုပွဲမဖြေရင်အချိန်မှာက we will do revision together okay အခုစာမှုပွဲထဲမှာပါမှာတော့အခုလက်ရှိသင်ထားပြီးသားဥစ္စာတွေပါမယ် okay the next practice questions now the we will do practice questions. Please contact me anytime. Okay? So so I'll wait for maybe 2 or 3 more minutes more. 10:28 we will move to the next part.
Alright guys,အခုက 10:28 ရောက်သွားပြီမကူးပြီးသေးတဲ့လူရှိလားရှိလို့ရှိရင် you can raise your hand up or you can let me know နော် Okay, so အကုန်လုံးကူးပြီးသွားပြီထင်တယ်နော် I didn't hear anything or see anything, so alright, let's move to the next part then. Okay, so active transport ကဘာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ carrier proteins တွေအသုံးပြုတယ် substances တွေကို to move against the concentration gradient. The active transport process requires carrier proteins. So carrier proteins ရဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့သူတို့ရ cell membrane မှာရှိတယ် okay, so ဒီမှာဒါ cell membrane နဲ့ထားလိုက်ပါတော့ cell membrane ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် here you have the carrier proteins. Cell membrane ဆိုရင်ဒီမှာက carrier proteins တွေရှိတယ် okay, so let's say ဒီက cell ရဲ့အပြင်ဘက်ပေါ့ this is outside the cell. ပြောလို့ရှိရင်ဒါ cell ရဲ့အတွင်းဘက် inside the cell. ပြီးတော့ဒါကြီးက cell membrane. So carrier proteins တွေက cell membrane ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်ပြီးရင် carrier proteins တွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ substances တွေကို against the concentration ဖြစ်အောင် transport လုပ်ပေးတာ so for example, let's say we have some ions, okay, ions တွေရှိတယ်အပြင်မှာ ions တွေရှိတယ်ထားလိုက်ပါတော့အပြင်မှာက ions 3ခုရှိတယ်အထဲမှာ ions 6ခုရှိတယ်okay, 1 နဲ့ 3 4 5 6ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင် the ions တွေက inside the cell မှာပုံများနေတော့ diffusion နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the ions တွေက they will move from inside the cell to outside the cell ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထဲမှာပုံများနေတာ哦အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ from high concentration to low concentration ပုံမှန်တိုင်းဆိုအဲ့လိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ ions တွေက diffuse လုပ်မဲ့အစား they will get transported by active transport. Active transport အရာ diffuse active transport အရာ outside the cell ကနေ inside the cell ထဲကိုဝင်ဖို့ပုံမှန်တိုင်းဒီတိုင်းဘယ်လိုဖြတ်သွားလို့မရ they rely on the carrier proteins. So ပထမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ ions တွေက carrier proteins နဲ့ combine လုပ်တယ် okay, so step 1ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ ions တွေက oh wait a minute နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးဆက်လိုက်မယ်ရှိပါSo ပထမ step က the ions က they combine with the carrier proteins, okay, so တို့ရဒီထဲကိုဝင်သွားတယ် Step 1, the ions combine with the carrier proteins. Carrier proteins တွေနဲ့ combine လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ carrier proteins က activated ဖြစ်သွားတယ် okay, carrier proteins က activated ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ active transport ဆိုတဲ့ process က energy လိုပဲဟုတ်တယ်နော် so mitochondria တွေကနေပြီးတော့ energy တွေထုတ်တယ် okay,ဒီ ions က active transport ကနေအထဲကို cell ထဲကိုဝင်တော့မယ်အဲဒါကြောင့်မို့ energy တွေလိုရဆိုရင်မှ mitochondria တွေက energy တွေထုတ်လိုက်တယ်mitochondria တွေ energy ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီ carrier proteins ကပုံစံပြောင်းသွားတယ် they change their shape when they get the energy from the mitochondria, okay, so carrier proteins က mitochondria တွေစီက energy ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ substances တွေဒီ ions တွေကို outside of the cell ကနေ inside of the cell ကိုပို့ပြီးတယ် okay, so ပုံစံပြောင်းတာတော့အသေးစိတ်သိကြအောင်လို့ပေါ့ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းလဲဆိုတော့အဓိကသိဖို့လိုတာက carrier proteins ရဲ့ ions တွေကအရင်ဆုံး combine လုပ်တယ် combine လုပ်ပြီးတော့ mitochondria မှာရတဲ့ energy ကိုသုံးပြီးတော့ carrier proteins ကပုံစံပြောင်းသွားတယ်
carrier proteins ညာပုံစံပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ ions တွေက outside of the cell ကနေ inside of the cell ထဲကိုဝင်လာမယ် okay so the carrier proteins ဒီ outside of the cell ကနေ inside of the cell ထဲကိုရောက်ပါတယ် okay not carrier proteins I meant the ions so step 2 got protein and transport ions inside the cell. Okay, so the active transport got step 2ရှိတယ်ပထမ step က ions ရဲ့ carrier proteins ရဲ့ combine လုပ်တယ်ဒုတိယ step က carrier proteins ရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ ions တွေကို outside of the cell ကနေ inside of the cell ကို transport လုပ်တယ်ဒီပုံစံပြောင်းဖို့အတွက် energy လိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ active transport ဆိုတဲ့ process က mitochondria တွေစီက energy ကိုသုံးပြီးမှ they can take place ပေါ့ okay so changing the shape of carrier proteins require energy. As active transport is an energy requiring process. It relies on mitochondria. Okay, so you guys started to check with no? Also, guys, swing နဲ့လေ size ကကြီးသွားတယ် carrier protein ကပုံပဲပြောင်းပါเนาะသူတို့ size ကမကြီးလောက်ဒီမှာအရင်ကတတိပြီးတော့ဒီမှာဆွဲရတော့နည်းနည်းကြီးသွားတယ် size က it doesn't change เนาะ the shape ပဲပြောင်းတာ
Okay, guys, I will wait for maybe 2 more minutes now. 10:43 Jadushin, we will look at the last part for active transport. The section the daily PRUshin active transport got PY. Okay? Osmosis meaning should the active transport got allow me kappa. Adiga active transport got it's the movement of ions against the concentration gradient and optimal effect. To the effect got it needs energy. တတိယတစ်ခုကဘာကြောင့် energy လို့လဲဆိုတော့ active transport မှာ active transport လုပ်ဖို့အတွက်က carrier protein တွေအသုံးပြုရတယ်ဒီ carrier protein တွေကပုံစံပြောင်းဖို့အတွက်က energy လိုပဲ okay အဲဒါကြောင့်မို့ active transport ကmitochondria တွေဘာတွေရှိရောမှာ active transport ကလုပ်လို့ရတာ okay those are the three main facts so 10:43 ကြာလို့ရှိရင် I'll move to the last part နော်အခုလက်ရှိထိနားအခုထိနားနေရတာရှိလို့ရှိရင် guys ask me okay Okay, so it's 10:43, so let's look at the last part. Okay, so active transport gale root hair cells they also happen in the villi in the small intestine. I'll detail so now chapter for now I can just remember it like this. Examples of active transport the first example it's the movement of ions into the root hair cells. Movement of mineral ions into root hair cells. That's the first example. The second example the movement of digestive food molecules into the villi in the small intestine. Okay, so movement of food molecules into the villi in the small intestine. Okay, so small intestine and lining solution small intestine solution and to my body she is or villi she villi is a root hair cells and the child okay root hair cells so the villi tema body she is blood vessels okay so အစားအသောက်တွေကို digest လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အစားအသောက်တွေကဒီမှာ small intestine ထဲမှာရှိနေတယ် let's say တရားက amino acid molecule ဒီမှာက glucose molecule ဒီမှာက fatty acid chains တွေရှိရပဲထားလိုက်ပါ okay so the digestive food molecules they get absorbed into the villi. Okay, villi the digestive food molecules they will absorb and the absorb process got active transport. Okay, so food molecules they get absorbed into the villi in the small intestine by the process known as active transport. Hello, absorbed like chapter I think 6 or 7 just know that the absorption of food molecule is done by active transport. Okay, and I'll detail small intestine. All right.
အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ active transport ရဲ့ respiration အရင်ကို related ဖြစ်နေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ respiration is a process that release energy. Okay? Respiration က release energy လုပ်တယ်။ပြီးရင်ထွက်လာတဲ့ energy တချို့က active transport အသုံးပြုတယ်။ Okay, so in order to carry out active transport, we need the energy from respiration. So if the respiration rate got increased, if the respiration rate increase, energy will be released, more energy will be released. Energy ပို release ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် active transport တွေပိုလုပ်လို့ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆို active transport က energy ရှိမှအလုပ်လုပ်လို့ရမှာ energy တာမရှိလို့ရှိရင် active transport လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ respiration rate ကမြန်ရင် energy အများကြီး release ဖြစ်သွားမယ် energy အများကြီး release ဖြစ်ရင် active transport လုပ်တဲ့ rate ကလည်းပိုပြီးတော့မြန်လာမယ်။ Okay? And more active transport can take place. ဒါပေမဲ့ respiration rate ကအရင်ကျသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် respiration rate က stop ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် energy လည်း release မဖြစ်တော့ energy release မဖြစ်လို့ရှိရင်active transport ကလည်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး so ဘယ်အချိန်တွေမှာ respiration ကရပ်သွားနိုင်လဲ well if you inhale poison ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆိပ်အတောက်တွေအရင်များလာတဲ့အခါကျရင် for example you digest something you inhale something poisonous gas ပဲဖြစ်ဖြစ် poisonous food တခုခုကိုပဲစားမိသွားပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ poison တွေရှိသွားလို့ရှိရင် respiration ကရပ်သွားနိုင်တယ် respiration ရပ်သွားလို့ရှိရင်energy လည်းလုံးဝရပ်သွားမယ် active transport လည်း take place ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ okay so respiration rate ကဘယ်အချိန်မှာမြင်နိုင်လဲ well when the temperature increase okay so example when temperature increase ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် when temperature increases respiration rate ကမြင်မယ် respiration rate ကမြင်လို့ရှိရင် active transport ကလည်းပိုဖြစ်နိုင်မယ် okay respiration stops All right, so that's the end of the active transport topic. ဒီထဲမှာလေအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမျိုးကူမယ်နော် guys ကူပြီးသွားလို့ရှိရင် let me know. Then I'll give some questions. Oh, by the way, questions may be here. I'll give you guys a short break later. So maybe $11 Jalushin. You can take a short break. $11 Jalushin. I'll give you guys some questions to answer. All right, Julia, there isn't much to say. Do you want me to recap now or after you finish copying? I'm about to finish copying. I'll let you know when I finish. Okay, all right.
Uh, I see him. Well, when did she show you? Recently? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, she just showed the photo when she explained how to answer the exam in email class or email class. Yeah. I see. And then I didn't know you just got a star in this school, and I didn't know you attend this YECC class. Yeah, but now I see. I see. Yeah, I attended YCC tuition because back then it was very near my house. So you know that before YCC was in Jiaogong, it was in Yangon. I mean, it was quite near my house. So if this is YCC, Oh, then so you mean you live in Yangon, Jiaogong too? Yeah. yeah, I Oh, love. really? Me too. You know, that class is in. I'm late in the class building, and that class is under my house. It's really near for me too. That's why I attend. And if I attend another class, my father is so busy. That's why I attend this class. And now also, I think I can use earphone. My earphone again. My earphone doesn't work anymore. So yeah. But now you can hear me, right? Yes, I can hear you very clearly. Okay. Yeah. I know that like after school Mm-hmm. I go to MIS Friday, so I will attend the YCC tuition. Yeah. Oh, I see. Okay. ဟွာသမီးနှင်းတော်ဝေ Yeah, how am I? तू ကတို့ကျရှင်တိုက်ကလေသမီးရဲ့တို့ရဲ့အပေါ်တက်ကလေးလွာရဲ့အပေါ်တက်က Yeah, I'm late in there. Yeah. ဝေးရွယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒါဆိုအရင်ကမြင်တော့မှမြင်မှုခဲ့မှာတော့မသိရပဲရှင်ဖြစ်မယ် တို့လည်း like အဲ့ကြောင့် that. လေ Maybe. တို့မြင် but တော့ I မြင်ဘူး don't တဲ့ထဲမှာ Alright, oh, the wait. Alright. Oh, not that. Oh, all right, Julia, you're done. So now I'll give you a brief recap now. So, active transport, yeah, it is a process that requires energy. Okay, by energy relates the molecules, the ions, yeah, they go against the concentration gradient. Bowman solution diffusion massively, the molecules move from a region of high to a region of low concentration down the concentration gradient. Osmosis massively, water molecules move from high water potential to low water potential down the water potential gradient. In active transport, the molecules and ions, they move from low concentration to high concentration against the concentration gradient. So active transport ကပြောင်းပြန်သွားတာမို့လို့ it needs energy. ဒီလိုမျိုးပြောင်းပြန်သွားဖို့အတွက်က the active transport needs carrier proteins. The carrier proteins ရာဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ they are located in the cell membrane. So firstly, the molecules and ions, yeah, they combine with the carrier proteins. Carrier proteins combine the carrier proteins become activated. They become activated and they change their shape. The substances they can move from outside of the cell to inside of the cell. Carrier proteins energy active transport relies on mitochondria because mitochondria respiration take place today. Respiration ကနေရတဲ့ energy ကိုသုံးပြီးတော့ carrier proteins ကပုံစံပြောင်းပြီးတော့ substances တွေကို transport လုပ်တယ် against the concentration gradient. Okay, so example ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမ example က Julia မိလိုက်တာမသိဒါပေမဲ့ the first example က it's with the root hair cells. Okay, so မြေကြီးထဲမှာ the root hair cells they are exposed to water molecules, they're exposed to the mineral ions.
root hair cells ရဲ့ vacuole မှာဆိုလို့ရှိရင် mineral ions တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ root hair cells တွေကထပ်ပြီးတော့ mineral ions ကိုစုပ်ယူချင်တယ်အဲ့ဒါမှ mineral ions တွေအရင်များရင် root hair cells can grow the plant can grow very well and the plant will be very healthy အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ vacuole ထဲမှာions တွေအရင်များရင်တော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ ions ကိုစုပ်ယူဖို့အတွက် the root hair cells rely on active transport okay so the mineral ions from the soil they get transported into the root hair cell by active transport and ဒီလိုမျိုး transport လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် root hair cells တွေမှာ mitochondria တွေအများကြီးရှိတယ် mitochondria တွေအများကြီးရှိတော့ energy တွေအများကြီး release လုပ်တယ် energy တွေအများကြီး release လုပ်ပြီးတော့ဒီ active transport တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ magnesium ions တွေအများကြီးက root hair cells တွေကိုဝင်သွားတယ် and the plant can grow healthily okay so the next example with the food molecules okay so small intestine ထဲမှာ digestive food molecules တွေရှိတယ် the food molecules တွေက the villi ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်က once again they rely on the process known as active transport so respiration က energy release လုပ်တယ် respiration rate ကပုံမြန်ရင် energy ပုံများ release ဖြစ်မယ် energy ပုံများ release ဖြစ်ရင် active transport များလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ poison တွေပါရှိလို့ respiration က stop ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် energy လည်း release မဖြစ်တော့ energy release မဖြစ်တော့ရင် active transport လည်း take place လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ okay so respiration and active transport yeah they rely on each other respiration machine active transport လည်းမရှိနိုင် all right so yeah Julia I think that's all that I covered is everything okay It's okay. Thank you. You're welcome, Julia. So it's almost 11:00, guys. I will send some questions on Messenger. Make sure you look at those questions. And answer them. Answer will be if you got send them to me and I will check them for you. Okay? And no worries, not just us. Well, I will send the questions. Give me one moment. Alright guys, right now I'm sending the question so make sure you check your messenger. And maybe you're jamming tonight because my VPN it's very bad. So question in solution, I will tell which ones to do now. Alright, question so I want you guys to work on question 1, question 2, question 3 but question, you know what, 3 you cannot skip question 1, 2, and 4 I change me no question 3 but try to do we have around 30 minutes left to 1, 2, and 4 in the time. Okay, so in it, Okay, have you sent
Yes, I send it on Messenger. ဒါပေမဲ့ Messenger မှာမရလို့ရှိရင်လည်း if your Messenger isn't working, so let me know. No, I'll send it from somewhere else. Yeah, I think I see anything, teacher. Can you send me in Discord? You have my account, right? In Discord. Yeah, I do. I'll send it to you on Discord. Yeah. Okay. I can see in Messenger, so yeah. All right. Teacher, can you tell the numbers again? Here, 1, 2, and 4. Okay. One moment, no? Let me save this first. သမီးကတရင်းရဲ့တန်းစရကင်မရာမဖွင့်နိုင်တာဖွင့်တိုင်ထားလား All right. Give me who like no? Okay, so guys, 对拼的你要来白写 just let me know, okay? Send me a message.
Linda, do you know what to do now? Professor, I think you got disconnected earlier. You know what you're supposed to do? Can you tell me back because like my mom is yelling at me. All right. Linda, you have to do question 1, 2, and 4. I sent those questions on Messenger. Okay, so make sure you check your Messenger and do 1, 2, and 4. Okay, you can skip 3. Donnie, Nelly, if you encounter any difficulties, just let me know. Okay. Yes, Linda, you are Lucian. Send the answers to me on Messenger. Okay.
All right. So, Aura, I have received your answers. I will check them out. Okay, so the first one is correct. All right, Aura, the second one is also correct. Primary change form, your mess, change shape to reshape, that will be better. Okay, Diamond, it still works. Can I reshape not? Change shape to here, okay? For the fourth one, guys. Alright, for the fourth one, guys, for a solution, you also have to talk about the effect on active transport. Active transport will affect okay? So for a active transport affect the be at like no. For the for okay, so a active transport affecting is in no. And Kara, let's check your work. Yes, Kara, the first one is Mene. Alright, Kara, for the minute two biyari examples of active transport Kara okay? So I to check at not two things. Examples of active transport. And the next person got alright, let's see. Yeah, the rate of transport will not, active transport will not take place, or the rate of active transport will be very, very slow. Yeah, it's all right. And the next person, that Teresa. Teresa, for A, B, and C active transport below affect Okay, so example for a solution like of oxygen, Teresa, oxygen name is respiration rate below oxygen name is respiration oxygen blue oxygen is one of the reactants for respiration. Oxygen respiration Yes. Respiration 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 or it can even stop, okay? Respiration energy release no one okay? Respiration energy they produce
energy ကသိပြီးတော့ produce မဖြစ်နိုင်ရင် active transport ကအရင်ကလိုလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ active transport က energy ရှိမှလုပ်လို့ရမှာ။ It relies on energy. So if the energy produced is low, then the rate of active transport will slow down or it could even stop. Okay, so rate of about active transport slows down or stop. Okay, any look, yeah. Teresa, do you understand? Okay, so Ira, your answer for 2A is really good. Okay, it's short, concise, and it's informative. So great work. And 2B is also great. All right, Ira, your answers so far are really good. And come here, let's check your work. Okay, come here, Mene. All right, so ဖုန်းရလက်ရှိတရားမယ်နဲ့4ကခဏက Teresa ရောရှင်းပြလိုက်တယ်ဖုန်းရကိုလည်းပြန်ရှင်းပြဖို့လို့လား ရှင် 4A ရတော့ရလိုက်ဒီနေ့ဆို ပြီလား Okay, so ဖုန်းရ temperature increase ဖြစ်မယ်ဆိုရင် rate of respiration ကမြန်မှာလားနှေးမှာလား ညံ့မှာရှင် Yes, rate of respiration ကမြန်မယ်ဆိုရင် energy ကပို release ဖြစ်မှာလားနည်းနည်းလေးပဲ release ဖြစ်မှာလား ပို release ဖြစ်မှာရှင် Yes, energy ပို release ဖြစ်လို့ရှိရင် active transport ကပိုလုပ်လို့ရမှာလားနည်းနည်းပဲ ပိုလုပ်လို့ရမှာ ပိုလုပ်လို့ရ That's it. Okay,အဲ့လိုမျိုး step by step ပါရမယ် And then the next person က Yes, Ira, your answers so far are correct. Great work. And I think him in there at paper time. Now let's check your work. For passive ကတခါလေကြာရင် carrier proteins မလို့เนาะအဓိက active carrier proteins အဓိကလို့လား Okay, and ပြီးသွားလို့ရှိရင် 2ကဘာကိုပေးထားလဲဆိုတော့ describe the role of carrier proteins အဲ့ဒီဥစ္စာဘာကိုအဓိကထားပြောရမှာလဲဆိုတော့ဒီ ions တွေက carrier proteins နဲ့ combine လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ carrier proteins ကပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပုံစံပြောင်းဖို့အတွက်က respiration မှာ release ဖြစ်တဲ့ energy ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီလိုရှိရမှာ Okay, ပြီးရင် 2B က example စီပေးရမှာဆိုရင် notes ထဲမှာပေးထားတဲ့ root hair cells to small intestine ကနေ food molecules တွေ absorb ဖြစ်သွားတာလို့အဲ့လိုရှိရမှာ Okay, so သိမတည်ထားလို့ရှိရင်တော့ let me know နော် And the next person got it is Catherine. Okay, Catherine, let's check your answers. Yes, Catherine. So far I got it's correct. Yes, Mene. Yes. Yes, Catherine. Great work. Okay. So, Jenny, the Catherine being suitability. Let's check your work. All right, Teresa. So, Forcy, can I know? I'll explain. Yes, correct. Yes, great work, Suravati. Comment, no? Yeah, the next person got me. So I don't know how to answer 4A. Okay. I think it's Daniel, no? Yeah. All right, I'll explain now. Give me one moment. And that is it.
All right, Miss Rigo, your answers are really great. Good job, no? So for C ကိုအရင်ရှင်းပြလိုက်မယ်နော် for C ကဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ the presence of poison such as cyanide တဲ့ so poison တွေဘာတွေရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ respiration ကရှက်သွားတယ် okay poison တွေရှိလို့ရှိရင် respiration လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ enzymes တွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာ respiration ကရှက်သွားတယ် respiration ရပ်သွားလို့ရှိရင် energy က produce လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ respiration ရှိမှ energy က produce ဖြစ်မှာလေ respiration က stop ဖြစ်သွားရင် energy ကလည်း release မဖြစ်တော့ energy release မဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာactive transport လည်းလုပ်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ active transport က energy ကိုလိုအပ်တယ် energy ကမရှိရင် active transport လည်းလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး all right Triza okay with 4C Okay, and Ira, yeah, you can go to the toilet. No, I didn't see earlier. And for AR Daniel, oxygen rate of respiration got or respiration local to oxygen okay, so lack of oxygen name is respiration name respiration name is energy take your produce energy release name is active transport rate ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ active transport ဖြစ်ဖို့အတွက် energy လိုတယ် energy က name နဲ့ဆိုရင် active transport လည်းတိတ်လုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ active transport ရဲ့ rate ကကျသွားတယ် Do you get what I mean Daniel Yes. all right okay theory ရဲ့အဖြေကိုစစ်ပြီးမယ်နော် and after the theory ပြီးရင် think and then Julia one moment နော် Yes, Theory, your answer for 2A is great. All right, Theory. For 2B, two examples, you just wrote one example, okay? So, yes, correct, and Ariana comment. Great work. Me and Julia. That's all right, no worries, Theory. Okay, great work, Julia. Your answers are so good. Yes, Julia, a manana, great. And the next person, Gavin. All right, they all correct. Great work as well. So, ako Jenny, yeah, let's see. Linta Jenny, Linta, asinvira ako logia. Do you need help? Oh yeah, I'm okay. It's just because of the lights. I can't see well. Oh, I see. All right. So you guys have a choice, Tita. Oh, all right, Heyman, that's okay. It's a messenger ma asin dio ma puli. Okay, niya lu shin na Discord ma pulu yar. Nam niya shin na nilu yar. Okay, so I think niya suaro biwa itine. So Linta, what do you want to do? Do you want to stay behind and finish, or do you want to do it? Take it for homework. I will take it for homework because it's a little bit difficult for me to do now because I can't see. All right. So time Linta mamina no dine popo okay? Yes, I will send it as soon as possible. All right. What about Daniel? Abino chana, or do you want to take it for homework? Yeah, I will take it for homework. I will send you. Right. Okay. All right, that's all right. No worries. Okay, so Himeyobe, if you wanna take it for homework, you can. Okay, Pablo is right. Time it. Make sure to definitely send me the answers, okay? So that I could check it for you. If you have any questions, you can stay behind. If you don't have questions, you guys are all dismissed. Okay, bye-bye guys. Have a good day and see you tomorrow.
teacher. Take care. Thank you. Bye-bye. Yes, your answer is correct. Okay. Okay, bye-bye, teacher. Have a nice day. All right. Bye-bye.